Good morning, students. Today we are going to see a poem in Unit 5. We have already completed two stories, right? The Great Adventure and Rikki Tikki Tavi. That two stories we have completed, and today we are going to see a poem. The name of the poem is Bedin Summer. Okay? Bedin Summer. So, shall we start now? Yes. So, Bedin Summer, it was written by Robert Louis Stevenson. Okay, the name of the poet is Robert Louis Stevenson, and he is from Scotland. So, in Scotland, the weather, okay, the weather, it is not like we are having in India. It used to be so cold, and so many months they used to have winter season only. So, due to that winter season, the daytime will be very less for them. Okay, the daytime will be very less. Like in rainy season, we know that in monsoon season and all, we know that it used to be get dark early around 5:30 to 6 itself. It will be so dark, so the children are not allowed to go outside to play with their friends, right? But in summer season there is no problem. Up to 6:45 we will have the sunlight little bit. We will feel like it was daytime only. So that is the difference. So the time to play for children is large compared to the winter season and summer season, right? But in Scotland they used to have winter season for so many months, and in summer time also it used to be daytime till up to 6:30 or 7 hour where it will be day only. So that time also it used to be, they used to play very less time only. We will see in that we will see in this poem. In this poem, a little boy is having some sad feeling due to the weather condition in his country, and he is suffering something because of that. That is what we are going to see in this poem. Okay, so we can see, then you will get an idea what is that. Okay, so Bedin Summer. In winter I get up at night and dress by yellow candle light. I have in summer quite the other way. I have to go to bed by day. I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree, or hear the grown up people's feet still going past me in the street. And does it not seem hard to you when all the sky is clear and blue, and I should like so much to play, to have to go to bed by day? So that's what I tell you. In winter I get up at night. As I told you, in winter season it used to be get dark very earlier. Okay, around 5 to 5:30 it will be so dark in their country. So the children are not allowed to go outside to play. So he has to same way morning time also. Morning കുറേ നേരം വൈകിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങുക വിൻ്റർ സീസണിൽ. നമ്മൾ മൺസൂൺ നമുക്കിപ്പോഴൊക്കെ അറിയാം, ഒരു 7:15 ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നത്. സോ സെയിം വേ ബട്ട് അവിടെ വിൻ്റർ സീസണിൽ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൺലൈറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. സോ അറ്റ് നൈറ്റ് ടൈം, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് നൈറ്റ്, മോർണിംഗ് ടൈം ഓൺലി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് സൺലൈറ്റ് there. So it used to be like night time. So in the night time itself he has to get up. Okay, get up from the bed and he has to get ready to go out. School no അല്ലെങ്കിൽ wherever he has to go. അവന് candle lightil dress ചെയ്യണം. Actually it is not night time, it is the morning time, but due to winter season it was like night. Clear? But in summer quite the other way. In winter seasonil ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ summer seasonil quite the other way, opposite to that. ഇങ്ങനെ I have to go to bed by day. That is like summer seasonil എങ്ങനെയാ, കുറേ നേരം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ല, പെട്ടെന്ന് ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡാർക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡേ ടൈം, ഡേയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത്, ആ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് തന്നെ
പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ പറയും, നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറയും അവനോട്. ഓക്കെ, സോ he feels very sad because he can't able to play with his friends, or he can't able to go out and enjoy himself. Their parents may be strict, his parents may be strict maybe. Okay, so he is having a very less time to play. That is his only problem. Okay, whether it is summer or winter, he is having a very less time to play outside. So winter സീസണിലാണെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എണീറ്റ് റെഡിയായി പോവേണ്ടതുണ്ട്. അതേ സമ്മർ ടൈം ആകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറയുന്നുണ്ട്. So that is what he is saying. And then I have to go to bed and see the birds still hopping on the tree. Okay, so he has to go to bed. When he is going to sleep on the bed, that time he can able to see outside on the tree the birds are still hopping. What is the meaning for the word hop? Jumping. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി പറക്കുന്നതൊക്കെ അവന് കാണുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്, ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് എൻജോയിങ്. ബട്ട് ദിസ് ബോയ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ബെഡ് ടു സ്ലീപ്പ്. Okay, and then or hear the grown up people's feet. Not only the birds, I can able to hear the foot sound of the grown up. Grown up means elders, വലിയ ആൾക്കാർ പുറത്ത് നടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സൗണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് പാസ്റ്റ് മീ ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്. എൻ്റെ റൂം ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നടന്നു പോകുന്നത് ഐ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദെയർ ഫീറ്റ്. grown up means elders. Okay, grown up elders ആണ്, വലിയ ആൾക്കാർ. and does it not seem hard to you? So it is so hard for me. Okay, it is tough for me. ഇതിങ്ങനെയുള്ളത് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് അവന് ഇങ്ങനെ പകൽ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറയുന്നത്. when everybody is going out and the birds are playing, but I have to go to bed. That makes him so sad. When all the sky is clear and blue, we know that in daytime only it used to be, the sky used to be very clear and it will be in blue color. So everything is nice, but I have to go to bed and I should like so much to play to have to go to bed by day. Actually he wants to play for a lot of time. I should like so much. ഞാൻ കുറേ നേരം പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, കളിക്കാൻ പോവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക്, ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ടു പ്ലേ, ബട്ട് ടു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ബെഡ് ബൈ ഡേ. ബട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഡേ ടൈം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബെഡ്. ഇതിൽ 2 reasons we can interpret this poem with 2 reasons. One may be because their weather, the weather condition of the place where the boy is living, in that place the weather condition is different compared to India. It is different, one thing. And the second thing, he may not be a healthy person. Okay, he is having some physical issues in his body, so that is the reason maybe his parents are asking him to go to bed early. That is one reason. And another reason, his parents may be a little more strict compared to other parents. That is why they ask him to go to bed early. Okay, so we can interpret this poem in these ways. So whatever may be the reason, but the boy, he likes to play a lot outside. Even it is a winter season or a summer season, he wants to go to play. But some persons or his parents are not allowing him to go to bed, go to play. So that is why he feels sad and he thinks about the things that is happening outside. Okay, പുറത്ത് except him everybody is walking on the street and the birds are enjoying, but he has to go to bed. In winter season he has to get up at night and get ready to go somewhere. Okay, so that's a very very simple poem, and it is, I already told you, it is written by Robert Louis Stevenson. Okay, and we are having some questions in it. These questions you have to write in your notebook. Okay, in your notebook you have to write, because in textbook we don't have place for that. So it has to be written in your notebook. You have to give a heading of the poem and write today's date, write the question and then answer, not only answer.
First write the question and then answer, then leave one line, then write the second question and answer, leave one line, write it neatly, very neat handwriting have to be there in your notebook. Okay, so who is the speaker of the poem? Is it a child or a grown up person? Who is it? Child or grown up person? Grown up person means I already told you, elders, വലിയ ആൾക്കാരാണ്. So definitely he is a child, so we have to write the speaker of the poem is a child. That is the answer. The speaker of the poem is a child. Then second question, why does the child have to dress up by candlelight? Why does the child have to dress up by candlelight? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചൈൽഡ് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് റെഡിയായി? ദറ്റ് ഈസ് ഡ്രസ് അപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് റെഡി ആവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൈ? It is still dark in the morning, so the child has to dress up by candle light. Okay, actually it is morning, but due to that winter season it was dark there, so that is why the child has to dress up by candle light. Okay, morning ആയാലും വെളിച്ചമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്ലിയർ? So now third question, why does the child have to stay in bed? Why does the child have to stay in bed? We can see. So, though it is not yet dark, it is the time to sleep. That's why the child has to stay in bed. Summer season ആണ്, സോ സൺലൈറ്റ് കുറേ നേരം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കുറേ നേരം വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി ഹാസ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ബെഡ്, ഹി ഹാസ് ടു ഗോ ടു ബെഡ്. Clear? So though it is not yet dark, it is the time to sleep. That's why the child has to stay in bed. Clear? Okay. Now fourth question, have you heard such an experience of being in bed while your friends were playing? How did you feel then? Okay, so the fourth question, do you have any such experience like idupole when your friends are playing outside, you have to stay in bed? Maybe when you are not feeling well, you are having fever, or you may have some fracture, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പുറത്ത് കളിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെഡിൽ കിടക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? ഇഫ് യു സേ യെസ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യെസ് ഐ ഹേർഡ് സച്ച് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. യെസ് ഐ ഹേർഡ് സച്ച് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത. വെൻ ഐ വാസ് ഹാവിങ് എ ഫീവർ, അതർവൈസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻജേർഡ് ബൈ, വെൻ ഐ വാസ് ഇൻജേർഡ്, വെൻ ഐ വാസ് ഫ്രാക്ചേർഡ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. വെൻ എവർ യു വാസ് ദേ, അപ്പോൾ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നോ ആണെങ്കിൽ നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് സച്ച് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ ദെൻ? സോ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് എന്താ? ഐ ഫീൽ വെരി സാഡ്, ഐ ഫീൽ വെരി ഡിപ്രസ്ഡ്, അതർവൈസ് ഐ ഫീൽ എന്താണ്, വാട്ട് എവർ യു ഫീൽ ദറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. Okay, so that is the fourth question. This question answer you have to write on your own because it depends on your own experience. Okay. The next question, do grown-ups allow you to play whenever you want to? Do they control you always? What will you do then? So do grown-ups, okay, grown-ups allow you. അപ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ കളിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളെ കളിക്കാൻ അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ്, ദേ വിൽ അലൗ മീ ടു പ്ലേ whenever I want. If it is yes, you have to write yes, grown-ups, otherwise my parents allow me to play whenever I want to play. If it is no, you have to write no, grown-ups don't allow me to play whenever I want to. Do they control you always? എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ? സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യെസ്, ദേ കൺട്രോൾ മീ ഓൾവേസ്. അതർവൈസ് നോ ആണെങ്കിൽ നോ, ദേ ഡോണ്ട് കൺട്രോൾ മീ ഓൾവേസ്. ദേ യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ മീ അറ്റ് സം ടൈംസ്. എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലാണെങ്കിൽ സം ടൈംസ് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻഡ് ആൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ആൻസർ. ദെൻ വാട്ട് വിൽ യു ഡു ദെൻ? സോ അവർ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ യു ഡു? I used to
ആസ്ക് ദം അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, അതർവൈസ് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചി ചോദിക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മേക്ക് സം എക്സ്ക്യൂസ്, അങ്ങനെ വാട്ട് എവർ യു ഡു ദറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. അവർ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ്, ദറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, so last one are the children around you who have to be in bed while you are playing. Do you know them? What makes them lay in bed? What can you do for them? So നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലായ കുട്ടികളുണ്ടാവുമല്ലോ, സുഖമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കിടപ്പത്തിലായ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ, വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അങ്ങനെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? So that is what the answer. Okay, so if you have any children like that around you, you have to write yes, a child is there in nearby my home. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റീസൺ എന്താ? അപ്പം നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ യൂസ് ടു ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്, അങ്ങനെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. നോ ആണെങ്കിൽ നോന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Yes. Then next, activity 1. Identify the rhythm of this song given below and add more lines to it. So if I find a tailor's son, he will teach me how to stitch. He will stitch, I will stitch, we will stitch together. If I find a tailor's son, he will teach me how to stitch. He will stitch, I will stitch, we will stitch together. Next, if I find a painter's son, he will teach me how to paint. He will paint, I will paint, we will paint together. If I find a painter's son, he will teach me how to paint. He will paint, I will paint, we will paint together. Okay, so you understand, no? ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ പേര്, ആ പേരിലുള്ള ഒരു കുട്ടി, ആ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ഒരാളിൻ്റെ മോനാണ്, ഫ്രണ്ടാണെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും, ഞാനും ചെയ്യും അവനും ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ ആൾറെഡി ടൈലർ പറഞ്ഞു, പെയിൻറ്റർ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ്? ചെഫ് എഴുതിയാലോ? ഇഫ് ഐ ഫൈൻഡ് എ ചെഫ് സൺ, he will teach me how to cook. He will cook, I will cook, we will cook together. If I find a chef's son, he will teach me how to cook. He will cook, I will cook, we will cook together. അതേപോലെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി farmer ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ പ്രൊഫഷൻ യു നോ, you can select any one of the profession and you can write here. Okay, മനസ്സിലായോ? സോ വൺ മോർ പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഞാൻ കുക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ യൂസ് സം അതർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 2. Stand in pairs, select a word from the passage The Great Adventure. So make as many words as you can using the letters of the words you have selected. So what we have to do here is ഒരു The Great Adventure ലെസണിലേருந்து ഒരു വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വേർഡ് വെച്ചിട്ട് കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഡ്വെഞ്ചറിനുള്ള ഈ വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. സോ ഈ അഡ്വെഞ്ചറിനുള്ള വേർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫ്രെയിം ന്യൂ വേർഡ്സ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ ആസ്കിങ്. For example, what are the words we can make from by using this? പറ, ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്താ എഴുതാം? 10 അഡ്വെഞ്ചറിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 10 വാൻ, പിന്നെ റൺ, RUN ഇല്ലേ, റണ്ണില്ലേ, പിന്നെ ഡെൻ, DN ഡെൻ, അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഫ്രെയിം വിത്ത് ദിസ്. ഈ ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട്. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് സം അതർ വേർഡ്. ഓക്കെ, സം 2 more വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെസൺ ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മെനി വേർഡ്സ് ഫ്രം ദറ്റ്. ഓക്കെ, അതിലെന്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ആ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ വേർഡ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എഴുതാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ആക്ടിവിറ്റി 2. ദിസ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
So that's all for today. Complete it, and we can do the next activity in the next class. Okay, and if you have any doubt, you can ask in our group. Okay, thank you, children.